इस चीज़ लिए स्टैंड करदी हां कि जो सेफ्टी हैगी है वुमेन दी सेफ्टी वो सब तो ज़रूरी गल है। सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन मनी नाल कंसर्नड हैगा है ते मैनू कदे भी सपोर्ट या प्रोटेक्ट नहीं किया इन्होंने। ਫਾਰਮਰ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਜ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੱਚਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। My name is Rachel Gupta. I am from India. I won the title of Miss Grand International in October of 2024, becoming the first Indian in the world to do so. I've been working for this title for most of my adult life. It's been a very difficult and long journey, and when India won its first crown last year, the whole world celebrated together. It was my dream come true. But the months that followed were a nightmare. They're not what any girl should go through, let alone someone who is representing her country on an international level. After many months of enduring all of the difficulties I was put through by the Miss Grand International organization, a few days ago I decided to officially resign, step down from my title, and return the crown back to the organization. I'm a person who values self-respect, who values women, who values integrity, and I am not one to sit by while an organization abuses, harasses, and exploits women right in front of me being one of them. ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਜ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਾਊਨ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਲਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। There are multiple reasons. First of all, the Miss Grand International organization did not fulfill their end of the contract. I was not, first of all, paid at all for any of the work that I did beyond the first month. I was not provided basic amenities such as food in the house that I'm staying, or a place to stay that was actually close to grocery stores, or actually a part of society in Bangkok where I was staying. I was not provided the opportunity to travel, which was promised to me. 7 months later, I've only visited one country. I was harassed time and time again by the organizers, by the owners in particular, by Nawat and Teresa, constantly abusing mentally, making comments about my physical appearance, sexually harassing me in front of the whole world to see. As you can see, when I stepped down from my title, just a few days ago, within 24 hours, they launched an international online smear campaign against me, taking statements from people who have nothing to do with my situation to discredit me, to ruin my reputation. They brought my family unnecessarily into this matter, dragging them down. They tried to ruin my name and my reputation. They spread lies about me, my age, my background. Every single thing that they could have lied about, they did. But I'm doing this for all of the girls who are going to come after me. ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਣ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਫੂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Their contract is extremely exploitative. It only benefits them. I was asked to sign the contract immediately after winning, and of course, who isn't going to sign when you've won for your country for the very first time? It's such an honor that you'll sign whatever they put in front of you. I did sign it. And I did everything that was asked for me. They asked me to stay in Thailand until December. I stayed.
They asked me to come back for 1 month. I came back. I attended all my events. I did whatever was asked of me, but they did not hold up their end of the agreement, which is in terms of providing me safety, in terms of providing me a safe environment, in terms of taking care of basic needs, and in terms of even just when it comes to giving me payments on time. I was living there in a house with absolutely no food provided to me. Nobody would message me for days at a time, no messages from them. And I'm all by myself. I don't hear anything from them at all. This is not what was in our contract at all. So these are the reasons why I chose to step down, because no girl should have to live under these conditions. No one should have to listen to the abuse, listen to the derogatory comments made by the organization, constantly attacking me, my body, my country, now my family. It's never ending with them. ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ। The organizers have a very long history of sexually harassing women in front of the whole world in terms of the kind of comments they make, the derogatory remarks. It started in, I guess, when their pageant started. There's a history back in 2015 with Miss Iceland and 2022 with Miss Vietnam. And you can imagine when working with such an organization, two things are relevant. Is that number one, I had a front row seat to all these statements. When we were judging the Miss Grand Thailand shows, or any shows really, I have a front row seat to hear all of the disgusting, defamatory, derogatory remarks they make about women, about their bodies, about just the most irrelevant things. It used to make me feel ashamed that I'm sitting next to these people. And it started with me pretty early on, of course. I understand that when you're in such a position, you need to maintain your physique, you need to maintain a certain thing that's in the contract, right? I'm not allowed to go above a certain weight or below a certain weight. But there is a way to handle that as well. They used to send their representatives to come to me to pinch different parts of my body. You need to lose weight here, you need to lose weight there. This is looking a little bit fat, you're not looking good here, you need to change your body shape. They routinely encourage and actually in some cases even mandate plastic surgery for certain girls. I was never one to feel pressured by any of that. ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ, ਬਟ ਨਾਟ ਔਨ ਹਰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਐਂਡ ਹਰ ਥਾਟਸ। ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਗਲ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਐਂਡ ਥਾਈਲੈਂਡ ਲੀਗਲ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। It's very complicated because of differences in the legal systems of India and Thailand, right? It's not easy. I don't feel safe in Thailand. If I travel there, I don't know if my safety is guaranteed because they have launched a smear campaign against me to ruin my reputation, and I frankly don't feel safe visiting the country right now. But I definitely think that legal action should be taken against them. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਦ ਫਰਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਨਰ ਅਪ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਜੈਂਟ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। This is the organization that she's choosing to work with. And I have a lot of respect for her. She comes from a beautiful country, and I'm truly praying that she has a good experience with the organization. I want her to, my message to her is to please protect yourself, and please know that when they show their true colors, which they will, I will be there for you. And please be safe and protect yourself, and do not let anyone make you feel uncomfortable or targeted.
ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਔਮਨ ਦਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। This is an organization who does not believe women, who does not support women, who does not stand with women, and who will never ever give the basic respect or basic rights that a person needs. There was no way I could imagine the kind of treatment they would put me through. It's only after being with them for many months that I saw the way they treated me. I was at my lowest of low points. I was all alone. I had no basic amenities. I was living by myself there. I was constantly being harassed with their comments, and I was trying to be strong. I was trying to continue my duties as Miss Grand International because it's the first crown for India. Everyone is so excited, and if I can smile at the event, nobody knows the pain behind the smile. ਇਸ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੋਟਸ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਫੈਨਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ। The national organizations buy votes, and it's not a secret. Apparently they're very open about it. I was not aware. And it's not just votes, they can also provide donations. So a country which gives a donation has a better chance of getting a placement in top 10. I had no knowledge of this going into the competition because I don't have the resources. My national organization didn't have the resources to spend this amount of money on votes. And the only reason I won is because of the public support for me. Every single fan from MGI was supporting India. Every single fan saw my performance over 1 month and they were supporting India, and that's the only reason India won. ਜਿੱਥੇ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਸ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਔਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੂਫਸ ਵੀ ਨੇ। Of course, I have all the messages between me and the organizers over months where I'm requesting them that I don't have anything to eat, or that I haven't been paid, or why are there no travel plans for me, etc., etc., or that I'm not being allowed to work in my own country. I have all these screenshots, but the only difference between me and them is that I'm not on social media posting these screenshots to defame them. I chose to speak up because I don't want women to have the same experience I did. I don't want women, even after winning or before winning, to find themselves in the same position as me. That's the only reason I'm speaking up. I'm not here to play this dirty game that they're playing of defaming each other and putting each other down. They can make up as much evidence as they want. But for the legal fight, are you ready if they put extra charges on you? And do you have those proofs to showcase in the legal format? Of course I do. I've been working with them for months, and I have all the screenshots. I just don't want to. I want to use my voice where it matters, which is speaking about the women who are going to work here, and not about he said, she said. That's not the game I want to play right now. And I want to use this time to be able to speak for the women in the future who are going to find themselves in the same position. The pageant is not going to stop just because I spoke today. There's a new queen, there'll be a new queen next year, queens will come and go. And they're all going to find themselves subjected to this behavior, which is why I want to be clear in my public outcry and my public statement that this is the way this organization treats people. If things proceed legally, we are more than ready for that, honestly. They've already threatened legal action multiple times, but I don't think that's a route they want to take because it's going to backfire on them. They're not going to pursue it legally because, frankly, the way they've treated me publicly
in the last 3 days for the whole world to see is more than enough to get their organization banned. ਜਿੱਥੇ ਆਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਸ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਊਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਡੂ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ ਯਰ ਆਨਸਰਸ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਡੂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ।